Good evening, grades 3 and 4, parents, siblings, and grandparents. My name is Miss Jessica, and I am a third grade teacher. I am delighted to welcome you to this week's episode of Tuck In Tuesday. Last week with Miss Isra, we read Felix and his flying machine. Felix was a very clever boy who had lots of big ideas, but he often wasn't very responsible, and he worried his parents and his teacher when carrying out these big ideas. As you know, our theme for this month is responsibility. Being responsible means looking out for others, being accountable for your actions, and making good choices. So let's keep reading and find out if Felix becomes more responsible at the end of the story. This story was written by Sally Odgers and illustrated by Claire Elson. So sit back, relax, and enjoy this week's episode of Tuck In Tuesday. أعزائي أبناء الريانة، ها قد عدنا لنكمل لكم الجزء الثاني من قصة فيليكس وآلته الطائرة بقلم سالي أورجرز، رسوم كلير إلسون. Chapter 3 Felix and his flying machine. After that, Felix asked grown-ups about his big ideas. There was only one problem. Grown-ups often said no. No, Felix, said his mother when he wanted to turn her mixer into a helicopter. بعد ذلك سأل فيليكس الكبار عن أفكاره الكبيرة. كان هناك مشكلة واحدة فقط، كانوا كثيرا ما يقولون لا لكل شيء. قالت والدته: لا يا فيليكس، عندما أراد أن يحول خلاطها الكهربائية إلى طائرة مروحية. No, Felix, said his father when he wanted to attach a propeller to the car. No, Felix, said Mr. Armitage when he wrote about a fabulous flying machine. قال والده: لا يا فيليكس، عندما أراد تثبيت مروحة في السيارة. قال الأستاذ آرميتاغ: لا يا فيليكس، عندما كتب عن آلة طيران خرافية. I didn't ask to make it. I only wrote about it on the computer, said Felix. I know, said Mr. Armitage, but you wrote about how to make it, and that makes me nervous. قال فيليكس: لم أطلب أن تصنعها، أنا فقط كتبت عنها في الحاسوب. قال الأستاذ آرميتاغ: أعلم، لكنك كتبت عن كيفية صنعها، وهذا يشعرني بالتوتر. Don't you think it would work? Asked Felix. I hope it won't work, said Mr. Armitage. Felix O'Finnegan, you are not to make a flying machine at school. قال فيليكس: ألا تعتقد أنها ستنجح؟ قال الأستاذ آرميتاغ: آمل ألا تنجح. فيليكس، أنت لن تصنع آلة طيران في المدرسة. Chapter 4 Felix Flies. Okay, I won't make a flying machine at school, said Felix. And he didn't. He made it at home. Felix built his flying machine in the attic. He had already asked a grown-up, so he didn't bother
to ask his mom and dad. قال فيليكس: حسناً، لن أصنع آلة طيران في المدرسة، لكنه صنعها في المنزل. بنى فيليكس آلته الطائرة في العلية. لقد سأل الكبار سابقاً، لذلك لم يكلف نفسه عناء سؤال والديه مرة ثانية. Where is Felix? asked Mr. O'Finnigan one rainy Saturday night. He went upstairs, said Mrs. O'Finnigan. I hope it's sunny tomorrow. قال فيليكس: حسناً، لن أصنع آلة طيران في المدرسة، لكنه صنعها في المنزل. بنى فيليكس آلته الطائرة في العلية. لقد سأل الكبار سابقاً، لذلك لم يكلف نفسه عناء سؤال والديه مرة ثانية. The weather report said it will rain all week, said Mr. O'Finnigan. Oh, bother, said Mrs. O'Finnigan. I wanted to work in the garden. سأل السيد أوفنيغان في ليلة السبت الممطرة: أين فيليكس؟ قالت السيدة أوفنيغان: لقد صعد إلى الطابق العلوي، آمل أن يكون الجو مشمسا غدا. قال السيد: إن تقرير الطقس يشير أنها ستمطر طوال الأسبوع. قالت السيدة: أوه، مؤسف، أردت العمل في الحديقة. Up in the attic, Felix fastened the final knot. He tested the fins and flipped the propeller. The engine hummed gently. Felix smiled, switched it off, and hurried down to supper. في العلية ثبت فيليكس القطعة الأخيرة، اختبر الأجنحة وحرك شفرات المروحة، اشتغل المحرك، ابتسم فيليكس وأطفأه وهم لتناول العشاء. The rain poured all night. It poured all week. The river rose higher and higher. Mr. O'Finnigan worried when the water crept into the kitchen. We'll have to go somewhere safe, he said. هطل المطر طوال الليل، هطل طوال الأسبوع، ارتفع النهر أعلى وأعلى. قلق السيد أوفنيغان عندما وصلت المياه إلى المطبخ. قال: علينا الذهاب إلى مكان آمن. It's too late, said Mrs. O'Finnigan. The car is under water and we don't have a boat. We'll call for help, said Mr. O'Finnigan. I'll make some sandwiches. Felix grinned. I've got an idea. Come on, it's time to rescue ourselves. His mom and dad followed him up the stairs. قالت السيدة أوفنيغان: لقد فات الأوان، السيارة مغمورة بالماء وليس لدينا قارب. قال السيد أوفنيغان: سوف نطلب المساعدة، سأصنع بعض السندويشات. ابتسم فيليكس وقال: أنا لدي فكرة، تعالوا، حان الوقت لإنقاذ أنفسنا. تبعه والديه إلى العلية. In the attic, Felix opened the window. He packed up his parents and flipped on the propeller. The flying machine chugged to life. With a jolt, it lifted off, and they soared out of the attic. Over the water they flew, off to higher ground. في العلية فتح فيليكس النافذة، أجلس والديه أولا ثم قفز إلى المروحية. كانت الآلة الطائرة تنبت بالحياة. فجأة انطلقت عاليا وخرجوا من العلية فوق الماء إلى أرض مرتفعة. The next day,
The flying machine was on the news, but Felix didn't notice. He had an idea for a time machine. He wanted to learn what dinosaurs ate for breakfast. في اليوم التالي كانت الآلة الطائرة في نشرة الأخبار، لكن لم يلاحظ ذلك فيليكس. كانت لديه فكرة لآلة الزمن. أراد أن يعلم ما تأكله الديناصورات على الإفطار. That was this week's story, Felix and his flying machine. Felix became more responsible at the end of the story by looking out for his parents and making better choices. I really hope you enjoyed this story, and I can't wait to see your Wake Up Wednesday activities that you do tomorrow. So until then, all that's left to say is good night, grade 3 and 4, and sleep well. أحبتي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في قصتنا الجميلة. نوما هنيئا وأحلاما سعيدة ترجوها لكم بالصفاء. تصبحون على خير.